kkooti ensuukulu mu musango gwali mu Ssewankambo Francis n'abalala babiri nga batunira ku nsonga y'amateeka ku statementi ebejjiddwayo. Kkooti yagamba nti omulamuzi talina kwetaaga kukwatagana kwa bujulizi bwonna era ng'esobola okusingisa omuntu oyo omusango ng'esinziira ku bujulizi obwo ku statement ejiddwayo bw'abanga mumativu nti ebyaliwo byonna mu statement eyo bituufu. Looking at the judge and caution statement dated 29 September 2018, I observe the following. Bwentunira statement eyo yakolebwa nga 29 ogw'omwenda 2018 bye bino byenjirabamu. It is recorded in English or through and signed by Detective Eyakwatibwa Stephen with the name of Kalungi Abubakar, written as if it was written by a child learning how to write, a clear indication that he does not read and write the English language. Ekisooka nti statement eyo yawandiikibwa mu Luzungu n'eteekebwako omukono omusirikale wa poliisi Walimbwa Stephen nga kuliko erinnya lya Kalungi Abubakar nga liwandiikiddwa nga mwana omuto eri ayiga okuwandiika ekiraga nti yali tamanyi kusoma na kuwandiika Luzungu. Counsel Zimbe for the accused submitted that the charge and caution statement was illegally recorded in as much as it was not recorded in the language the accused understands, relying on the case of Festo Androa Asenua and Kakoza Joseph Dennis versus Uganda, Supreme Court Criminal Appeal number 1 of 1998, which laid out the procedure that should be adopted when recording an extrajudicial statement by a magistrate, where the court held that pending the making of rules by the minister as required by section 24(2) of the Evidence Act, the police should, with the necessary modifications, follow these guidelines when recording statements from suspects. Counsel Zimbe eyaliwo ku lw'omwami avunaanibwa yagamba statement eyo yakolebwa mu bumenyi bw'amateeka ng'era teyali mu lulimi avunaanibwa lw'ategeera nga yeesigama ku musango ogwa Festo Androa Asenwa ne Kakoza Joseph Dennis versus Uganda ogwa Supreme Court Appeal number esooka 1998 bwe bagamba nti enkola waliwo n'okubeera enkola egobererwa nga bawandiika statements mu maaso g'omulamuzi, era kooti negamba nti walina okubeera amateeka agogobererwa ba minisita nga bayita mu section namba 2 ennyingo ey'okubiri mu mateeka ge baweeramu obujulizi. Poliisi walina okuba enkyukakyuka ezikolebwa ng'egoberera ebiragiro bino ng'efuna statement okuva ku bateeberezebwa okuuza emisango. The procedural guidelines were in respect of a confession statement, commonly referred to as an extrajudicial statement before a magistrate, or charge and caution statement recorded by a police officer of the rank of Assistant Inspector of Police. Ebiragiro byalina okugoberera byali ku muntu ku statement eyo gyakola ng'akkiriza omusango mu maaso g'omulamuzi oba ekolebwa mu maaso g'omusirikale ali ku ddaala lya Assistant Inspector of Police. The implication of this holding is that the same procedure applies to a charge and caution statement where the accused is admitting his or her involvement in the offense before a police officer of the rank of Assistant Inspector of Police. Kino kiraga nti nkola yemu erina okugobererwa nga statement eyo ewandiikibwa ng'omuntu oyo avunaanibwa akkiriza okwenyigira mu musango ogwo mu maaso g'omusirikale ali ku ddaala lya Assistant Inspector of Police. According to the Androa case, it is noted that the statement
should be recorded in the language which the prisoner chooses to speak. Ng'asinziira ku musango ogwo gwa Ndoowa kyanotingibwa nti statement erina okuwandiikibwa mu lulimi omusibe lwasalawo nti lwayogera. This may be done through an interpreter or the magistrate, brackets in this case the police officer himself, if he is fully conversant with the vernacular being used. Record it in the same language. Kino kisobola okukolebwa nga waliwo omuntu avunula oba omulamuzi nga mu kino twogera ku musirikale yennyini oyo bw'abanga olulimi olwa bulijjo alutegeera bulungi statement erina okuwandiikibwa mu lulimi olwo lwennyini, the language of the accused, mu lulimi olwayo avunaanibwa. 10. The vernacular statement should be read back to the prisoner, incorporating any corrections he may wish to make. Mu lulimi olwo luwandikiddwa mu lulimi statement eyo mweba ewandikiddwa, statement erina okuddamu n'esomebwa eri omusibe ng'ayinza okubaako n'ebyakyusakyusa bw'aba ng'ayagadde. The prisoner should verify the correctness of the statement by signing or thumbprinting it. Omusibe oyo alina okukakasa obutuufu bwa statement eyo nga ateekako ekinkumu oba nga ateekako signature. The magistrate and the interpreter, and in this case the police officer, if any, should countersign it. Omulamuzi oba omuntu yaliwo nga avunula nga wano twogera ku musirikale wa poliisi nabo balina okuteekako emikono. If the statement covers more than one sheet of paper, all sheets should be so signed and thumbprinted by the prisoner. Statement eyo weba eri ku peegi ezissuuka mu lumu, buli peegi yonna erina oteekebwako omukono oba ekinkumu ky'omusibe. An English translation of the vernacular statement, including the prefatory memorandum, should then be made by the magistrate, in this case police officer, or the interpreter as the case may be. Wasobola okubeera olupapula olulala olukolebwa mu lulimi oluzungu nga lunnyonnyola ebyo ebiwandiikwa mu lulimi oluzaayiranwa nga lusobola okukolebwa omulamuzi oyo oba omusirikale. The English translation of the vernacular statement should be made nga statement eyo ennyonnyola ebiwandiikiddwa mu lulimi oluzaayiranwa erina okukolebwa mu luzungu. The above procedure was to be adopted by both the police and the magistrates to avoid objections and criticisms. Enkolo yalina okugobererwa abasirikale wamu n'abalamuzi okwewala okugaanibwa kwe statements ezo oba ensonga zonna. Prosecution exhibit, the charge and caution statement was recorded only in the English language and signed by the accused and walimbwa on each and every page. Mu bujulizi obwo bwa statement yaleetebwa yawandiikwa mu lulimi luzungu n'eteekebwako omukono avunaanibwa wamu n'omusirikale wolimbwa ku peegi zonna. As to whether the accused understood what he signed or not is only the knowledge of Eyakwatibwa, since the two disagree. Nti oba avunaanibwa ensonga ezaaliko ku mpapula z'ateekako omukono yabitegeera oba nedda, kiri wakati wa walimbwa n'avunaanibwa ate nga bombi babiwakanya. Eyakwatibwa and they informed the court that he explained to the accused in Uganda and he understood and signed, while the accused stated he was forced and threatened to write his name or thumbprint on several documents while under custody at CMI without understanding what he was signing. So he denied ever participating in the murder. Omusirikale AIP Walimba yabuulira kkooti nti yannyonnyola mu lulimi Oluganda
eri avunaanibwa nti era yabitegeera bulungi era n'ateekako omukono, ate avunaanibwa yagamba nti yakakibwa n'atiisibwatiisibwa okuteeka amannya ge n'ekinkumu ku mpapula ez'enjawulo ng'ali mu kaduukulu akeeseemwayi nga yali tategeera bulungi biki byali ateekako omukono, neyeegaana okwenyigira mu kuzza omusango guno. Courts of law rely on evidence before it. Kooti zeesigama ku bujulizi bwe ziba bulina. And if the evidence is a document, it should speak for itself to help court make an informed decision based on facts or inference. Bweba nga obujulizi buli mu buwandiike, ekiwandiiko ekyo kirina okweyogerera okusobozesa kooti okuba nekyesalawo ng'esinziira ku butuufu bwakyo. In this case, prosecution exhibit should prove, that is the charge and caution statement, should prove that the accused understood what a charge and caution statement means. Mu musango n'oludda oluwaabi lulina okukakasa nti avunaanibwa yategeera bulungi kiki ekitegeeza okukola statement gye yakkiririzaamu omusango. That he understood the charge labeled against him. Nti yategeera bulungi omusango ogumuvunaanibwa. And that he was admitting that he, with others on the 8th September 2018 at Bulenga, unlawfully killed ASP Kirumira Muhammad with malice aforethought. Era ng'ali akkiriza nti ye awamu n'abalala nga 8 ogw'omwenda 2018 ku kyalo Bulenga yatta ASP Kirumira Muhammad mu bumenyi bw'amateeka nga bakigenderera. He needs to understand that whatever he was going to say will be used against him in evidence. Era ng'alina okitegeera nti kyonna kyali agenda okwogera kigenda kozesebwa ku ye ng'obujulizi. The document should also prove that he made the confession and signed it voluntarily and freely. Ekiwandiiko ekirina okukakasa nti yakakasa kyali agenda okwogera n'akiteekako omukono kyeyagalire era mu mirembe. Before relying on a confession, the statement should satisfy the ingredients of willful participation in the commission of the offense. Nga tebanaakwesigambya omuntu byagenda okwogera, statement yo erina okukakasa nti ensonga zonna ezirina okukakasibwa ng'omuntu yayogedde nti yeenyigira mu kuuza omusango ogwo. And where other pieces of evidence is adduced, it should corroborate the confession of the accused, leaving no doubt that he truly made that confession. Wabeerawo obujulizi obulala obuleeteddwa bulina okwatagana bulungi n'ebyo ebyogeddwa mu statement eyo ne watalekawo okubuusabuusa kwonna mu statement eyo. That he made the confession. Ne watalekawo okubuusabuusa kwonna nti yakola statement eyo. The mens rea and the actus reus must be apparent in the confession. Eneeyisa y'omuntu oyo erina okutunuulirwa ng'akola statement. That is, his guilt mind and his action should be in that confession that proves that he did it. I'm simplifying the word mens rea and actus reus for you. Eneeyisa ye n'ebikolwa bye birina okwetegerezebwa nga akola statement eyo. It should show, the statement should show that he is admitting committed offense. Statement eyo erina okulaga nti akkiriza nti omusango ogwo yaguza. Even if he retracts it, the other evidence would support that his retraction is just change of mind, but he admitted the offense freely and voluntarily and indeed committed the offense. Ne bw'aba amaze n'awakanya byasooka okwogera
obujulizi obulala bulina okakasa nti okuwakanya kwe yasooka okwogera bizeewo lwakubanga amaze okwekyusa mu ndowooza naye yakkiriza nti okuzza omusango ogwo kyeyagalire. In this particular case, the confession was recorded in English, yet Walimbwa told court that the accused told him he understands Uganda. Mu musango guno statement yakolebwa mu Luzungu ate nga Walimbwa yabulira kooti nti avunaanibwa ategeera Luganda. On one, PW10 recorded the charge where he mentioned only Kirumira Muhammad and mentioned nothing about Rest Mbabas as if she was insignificant, yet 2 precious lives were lost. Ku peegi esooka omujulizi namba 10 yawandiika statement yayogera ku mugenzi Kirumira Muhammad nga talina kyeyayogerako ku muntu ayitibwa Rest Mbabazi ate nga bulamu bw'abantu babiri bwe bagenda. There is no evidence that he explained to him in a language he understands, yet he boasted of over 30 years experience as a police detective. Tewali bujulizi bulaga nti yamunnyonnyola mu lulimi lw'ategeera ate nga yeewaana ng'agamba nti amaze myaka 3 ng'akolanga omusirikale wa poliisi akola kunoonyereza. The same happened on each page where he recorded in English and just had the name of the accused written as signature. Era byonna ebyaliwo ku peegi endala nga biwandiikiddwa mu lulimi Oluzungu ng'erinnya lyavunaanibwa eryawandiikibwawo nga signature ye. On the last page, that's page 26, he stated that that is what I can state, and the names of Kalungi Abubakar was written. Ku peegi namba 26 kwe wali ekigambo ekigamba nti eyo bye nsobola okwogera era erinnya lya Kalungi Abubakar ne liwandiikibwa. AIP Walimbwa then wrote charge and caution statement read back to the maker, being translated into Luganda by me, Detective AIP Walimbwa Stephen, and he has confirmed as true and correct. He appended his signature and rank of Detective AIP Walimbwa Stephen. Oluvannyuma mwami Walimbwa AIP n'awandiika statement eyo ezeemu n'esomebwa eri omuntu agikoze nga emunnyonnyoddwa mu lulimi Oluganda. Nze kennyini Detective Assistant Inspector of Police Walimbwa Stephen nga akakasa nti bituufu n'ateekako signature ye ne ddala lyaliko erya Detective Assistant Inspector of Police. The accused, Kalungi Abubakar, did not countersign on this important part, that the document was back to him and he confirmed it to be correct. Throughout pages did not indicate that he read the contents back to him and he understood it for signing. Avunaanibwa Kalungi Abubakar awo wennyini teyateekawo mukono ate nga wano wennyini bwe wali ekiraga nti statement eyo ezeemu n'emusomebwa ng'akakasa nti byonna ebigirimu abitegedde bulungi ku mpapula zonna nga teyalaga nti buli kiri ku peegi yakiddamu n'akimusomera nga tanaba kuteekako mukono. This being a case involving the murder of his colleague and another, court expected the police officer to do better. Nga guno gwe musango gulimu ettemu ery'okutta munnaabwe, kooti yali esuubira omusirikale okola ekisingako. Court believes a new police recruit could have done better because Walimbwa recorded the statement like he was recording for himself, not to be used as evidence in court. Kooti ekkiriza nti singa aliwo omuntu omusirikale omulala eyali aleeteddwa yandibadde akola bulungi okusingako Walimbwa, kubanga Walimbwa yawandiika nga yali yeewandiikira nga tasuubira nti kiyinza okukozesebwa ng'obujulizi mu kooti. He did not only fail to record it in the language the accused understands, but failed to interpret to him
to his understanding, because he never signed to confirm that the document was read back to him in the language he understands, and wrote his names against that affirmation. Yalemera bulemerwa kuwandika mu the language that the appellant understands, PW1 appears to have followed the right procedure before and after recording the statement. He read back the statement to the appellant in Luchiga before the appellant signed it. It is presumed that the appellant signed because he understood what was read to him. It has been held in a number of cases by the Supreme Court that such procedure is not fatal as long as the charge and caution statement is read back to the suspect through a translator in the language he or she understands, and or he or she signs the English version. Referred to the case of Segonja Paul versus Uganda in 2002, Mweru Ali and others versus Uganda 2003, and Lutwama David versus Uganda in 2004. In this case, a translator was not necessary because the recording police officer was well versed with the local language of the appellant. Kkooti nekimanyiko mu kusala kwa kkooti ejulirwamu mu kujulira kwa criminal appeal number 177 okwa 2013 Kiza Alex versus Uganda, abalamuzi abo we basalirawo nga bagamba nti okujjako nga bajjeko okuwandika obuwandiisi statement ye mu lulimi Olukiga eyajulira olulimi lwategeera obulungi. Omujulizi namba emu kirabika nti yali yagoberera bulungi enkola yayitamu okuwandika statement eyo, yagisoma eri omuntu oyo eyajulira mu lulimi Olukiga nga tanaba kuteekako signature, nga kigambibwa nti omuntu oyo eyajulira yateekako ekinkumu kubanga yakitegeera bulungi ng'era statement yali emaze okumusomebwa. Kyogeddwa misango egy'enjawulo egya kkooti enkulu nti enkola eyo si y'amaanyi nnyo bwe kiba nti statement eyo ezeemu n'esomerwa eri omuntu oyo ateebereza okuwuza omusango nga bayita muntu omulala ng'avunula mu lulimi omuntu oyo lwategeera obulungi ng'avunula statement ey'Oluzungu, nga batulira emisango egya Segonja Paul versus Uganda ogwa 2002, ogwa Mweru Ali n'abalala versus Uganda ogwa 2003, n'ogwa Lutwama David versus Uganda ogwa 2004. Mu misango gino omuntu eyali avunula yati yeetaagisa kubanga omusirikale yawandika statement eyo yali amanyi bulungi olulimi olwo olw'omuntu oyo yajulira. In the Mweru case, court held that it is desirable that a charge and caution be recorded in the language used by the suspect and later translated into English. However, failure to do so does not render the confession inadmissible or worthless. Mu musango ogwa Mweru, kkooti yagamba nti kyandibadde kirungi statement eyo n'ekolebwa mu lulimi ateebereza okuwuza omusango lwategeera obulungi, oluvannyuma n'ekyusibwa n'eddizibwa mu Lungereza. Nti naye bwe kiba ekyo kikoleddwa tekitegeeza nti statement eyo ekoleddwa eba tekkirizibwa oba nti si ya mugaso. In view of the above holding, the trial court has to examine the circumstances of that case and all other corroborative evidence to determine whether the confession can be relied on as evidence or not.
nga basinziirako ebyo byonna ebiyiza bisalibwawo, kkooti erina okwetegereza embeera eyaliwo mu musango guno n'obujulizi obulala bwonna obuyinza okukwatagana okulaba oba ebyayogerwa mu sitatimenti eyo bisobola okwesigamizibwako ng'obujulizi. Admitting a document in evidence does not automatically make it happening now. Obujulizi tekitegeeza nti byonna ebigirimu bya mazima. Cross-examination can render such a document irrelevant. Bwe babaako ebabuuzibwa bisobola okufuula ekiwandiiko ekyo kitalina mugaso. In the instant case, the last paragraph on the last page of the confession, where the recording officer stated that charge and caution statement read back to the maker, being translated into Luganda by me, Detective Eyakwatibwa Stephen, and he confirmed as true and correct, was only signed by Walimbwa, not the maker. Mu musango guno paragraph esembayo ku page esembayo eyali akola statement eyo yagamba nti statement eno ezeemu n'esomebwa eri eyagikoze nga bagimuvunulira mu lulimi Oluganda, nze kennyini Detective Assistant Inspector of Police Walimbwa Stephen, era nga nkakasa nti bituufu nenteekako omukono nze Walimbwa, naye eyagikola teyateekako omukono. This distinguishes this charge and caution statement from those that are signed by the accused, confirming that they have understood. Kyo kifuula statement eno ey'enjawulo ku ezo ezize zikolebwa abavunaanibwa abalala nga bakakasa nti ebigirimu bituufu ne bateekako emikono. The presumption that the accused, the suspect, understood before he signed can only be made if the document is properly endorsed by the suspect, including the crucial part of where it is stated that the contents were read back to him to his understanding. Kigambibwa nti omuntu oyo ateebereza okuwuza omusango alina oteekako omukono nga ekiwandiiko ekyo kizzemu nekisomerwa mu kitundu ekigambibwa nti byonna ebiri mu statement eyo bizzeemu nebisomebwa mu lulimi lw'entegeera obulungi. The last paragraph of the page, the last page of the charge and caution statement, dated 9 September 2018, clearly shows that the accused did not sign and confirm that the contents were read back to him in Uganda, understood and found the contents to be correct. Paragraph esemba ku papulo olusemba ku statement eyo eya 18 ku page namba 26 eraga bulungi nti avunaanibwa oba yakola statement eyo teyateekako mukono era teyakakasa ebyo ebyali mu statement eyo nti bizzeemu ne bimusomerwa mu lulimi Oluganda nti obitegeera. Court further observed that the contents of the charge and caution statement from page 2 to 4 had nothing to do with the charge against him. Koza nti ebyali ku page namba 2 okutuuka ku page namba 4 eya statement eyo ebyalimu byonna byali tebikwatagana ku musango ogumuvunaanibwa. Pages 5 to 7. Maker is talking about being told by a one Katerega to go to Bulenga to locate the motor vehicle of Kirumira from the parking, and that he went. Okuva ku page namba 5 okutuuka ku page namba 7 eya statement ayogera engeri ki gye yabuulirwa Katerega kugenda mu bitundu by'e Bulenga okulaba mmotoka ya Kirumira Court. Hamza was armed with a rifle, went to where the vehicle of Kirumira was. I had gone close to them and I had identified Kirumira with a lady in the said car.
I went where Katerega had parked his vehicle up at Northern Bypass. Before I left, Mwebe Hamza had already moved to where the vehicle of Kirumira was. I heard gunshots as I moved away. Yagenda maaso ng'agamba nti nagenda naddayo mu kifo ekyo nga 8/9/2018 ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi n'ensanga motoka eyo nga bagisimbye ku luguudo oluli okumpi ne parking, era mangu ago nentegeeza mwami Katerega nga amukubira essimu, era yajja ng'avuga epikipiki TVS Kiwaji nga aweese Hamuza Mwebe Hamuza yali alina emundu, era yagenda okumpi n'emmotoka eyo eyali eya Kirumira we yali eyimiridde, ng'asembedde gye bali yasobola okutegeera nti oyo Kirumira yalinamu omukyala mu mmotoka eyo. Nagenda Katerega we yali ayimiridde, we yali asimbye emmotoka ye ku Northern Bypass, nga sinakuvaawo Mwebe Hamuza yali atambuza okugenda awali emmotoka eya Kirumira we yali esimbye. Nawulira amasasi nga gavuga nga ndi mu kuvaawo. He does not state anywhere that he knew the reason why Katerega wanted him to locate the vehicle belonging to Kirumira, or that he knew that they were planning to kill him, and he was to assist them in the murder by locating the motor vehicle, which would make him an accomplice in crime. Talina wayogerera nti yali amanyi lwaki Katerega yali ayategera mu yakira, oba nti yali amanyi nti baali betegekera kutta omwami oyo, nti yalina kubayambako mu ttemu eryo nga motoka y'omwami oyo gwe yali asimbye nga kimufuula okubeera omu ku bayambako abantu abo okuza omusango ogwo. PW seeks an eyewitness's narration of what transpired on that fateful day and hour is very different. Omujulizi ow'omukaaga eyaliwo ng'ebyo bivaawo mu kwogera kwe ng'annyonnyola ebyo byali ku lunaku olwo n'essaawa eyo byawukana nnyo. He described the motorcycles as sports motorcycles, and that there were two, not one, as stated in the charge and caution statement, which was retracted. Page 24. Second paragraph. Yannyonnyola nti zaali pikipiki zino ezikozesebwa mu byemizannyo, era nti zaali bbiri teyali emu, nga byawukana nnyo n'ebyo ebiri mu statement eyo. Whereas in the charge and caution statement, the author stated that the accused moved nearby and saw the deceased Kirumira with a lady, the witness who engaged Kirumira for about 3 minutes informed the court under cross-examination that there was no one nearby, and no sooner had the lady entered the vehicle than the two motorcycles of the assassins came and started shooting. Ng'akwade mu statement eyo eyawandiikibwa eraga nti avunaanibwa yatambula n'agenda okumpi w'omugenzi Kirumira oluvannyuma ng'alina omukyala. Omujulizi ono yagamba nti bwe yayogera ne Kirumira ku madakiika nga 3 yategeeza kooti nga babaako bye bamubuuza, tewali muntu yenna yali kumpi awo, naye oluvannyuma waliwo omukyala eyajja n'ayingira mu motoka, era oluvannyuma lw'ekyo pikipiki 2 ezaaliko abatemu abo zajja ne zitandika okuba amasasi. Whereas the statement mentions only one motorcycle with 2 people, the eyewitness mentions 2 motorcycles with 2 riders on each, and they all actively participated in the murder. The first one shooting in the air to scare off anyone and the cars from approaching the murder scene, while the other was shooting directly at the deceased. Newankubadde mu statement eyogera ku pikipiki emu ng'eriko abantu 2 eyaliwo ng'etemu eno libaawo, yayogera ku pikipiki 2 nga ziriko abantu 2 buli pikipiki, nga benyamutyo abasooka
baali bakuba amasasi mu bbanga okugobawo omuntu yenna ayinza okubeerawo nga bwebasembeera emmotoka eyo baali bakuba nga bateebera ddala mu mugenzi. The evidence of the eyewitness does not corroborate the charge and caution statement at all. Omuntu oyo yaliwo ng'ettimu eno likolebwa tebukwataganako wadde ku ebyo ebiri mu statement. A charge and caution statement which is treated as a confession must be unequivocal. Statement eyo erimu omuntu ng'akkiriza nti yazze omusango ogwo. It must be unequivocal. It must show that he committed the offense. Erina okulaga nti omuntu oyo yazze omusango ogwo. It should not be open to more than one interpretation or leave any doubt as to the guilt of the accused. Tulina kulekawo bbanga muntu kugivunula mu mirundi gya njawulo oba okulekawo okubuusabuusa kwonna ku muntu oyo nti yazze omusango ogwo. Eyakwatibwa also stated that he knows Uganda because he studied in primary 1 and 2. Omusirikale Eyakwatibwa yagamba nti ategera bulungi Oluganda era yalusoma mu kibiina ekisooka n'ekyokubiri. And has worked around Uganda speaking region for a while. Era akoze mu bitundu bya Buganda okumala ebbanga. This was the most ridiculous part of his evidence. Kino kye kitundu ekyali ekibi ennyo eky'obujulizi bwe. It is incomprehensible for anyone to claim to be an expert in a language after learning it in primary 2. Si kya buvunaanyizibwa omuntu okugamba nti mukugu mu lulimi oluvannyuma ng'akisomyeko n'alukumya mu kibiina ekyokubiri. The Uganda Police Force has very many people from Uganda. For Walimbwa to claim he learned his Luganda in P2 was an admission that he does not have a good written command in the Luganda language. He can speak but cannot write it. Ekitongole kya poliisi kirina abantu bangi abamu bitundu by'e Buganda era nga mwami Walimbwa ogamba nti yasoma Oluganda otuuka mu kibiina ekyokubiri yali akkiriza bulungi nti Oluganda tamanyi bulungi kuluwandiika naye ng'ate asobola okulwogera. For anyone to qualify to be an interpreter in a language, one must be fluent in speaking the language as well as writing it. Omuntu okubeera omubuuzi mu alina okuba nga bulungi n'okuluwandiika. In his defense, he denied ever knowing or having any relationship with Katerega and that he met Hamza at court as co-actor. Bwe yali yeewozaako yeegaana okubaako kyamanyi oba okubaako n'enkolagana yonna ne Katerega era nti Hamza yamusanga ku kkooti nga munne gwe bavunaanibwa naye. He informed court that he went through serious torture from the moment he was arrested and forced to write his name or append his thumbprint on documents to save his life. Yategeeza kkooti nti yayita mu kutulugunyizibwa kungi okuva mu kiseera kye yakwatibwamu era yakakibwa okuteeka erinnya n'okuteekako ekinkumu ku biwandiiko eby'enjawulo okusobola okutaasa obulamu bwe. Indeed, Police Form 24A that was admitted and marked as PE18 confirmed that he had healing bruises on the forehead measuring 2 centimeters by 2, lower lip measuring 1/2 times 1 centimeter, small multiple wounds on the back, tenderness on the left wrist, which injuries were less than 1 week. Era police form namba 24 gye bamukebererako yakkirizibwa ng'obujulizi ng'ekizibiti namba 18 yakakasa nti yalina ebinuubule ebyali bigenda nga biwona ku kyenyi nga biriko obupimo bwa centimeters 2 ku 2 n'ebirala n'ebisago ebirala ku mugongo. Yalina obulumi ku mukono ogwa kono ng'ebinuubule bino n'ebisago byali tebinaba kuweza wiiki emu.
The prosecution did not adduce any evidence to prove that he was arrested with those injuries or that he did not get them while under the custody of the police or CMI. Oludda lwabwe terwayita bujulizi bwonna kukakasa nti omwami oyo yakwatibwa n'ebisagga ebyo oba nti teyabifuna ng'ali mu kaduukulu ka poliisi oba ka CMI. On the issue of Katerega asking the accused to do surveillance on the late Kirumira, the prosecution did not adduce any evidence showing the true identity of Katerega or whether truly he lived and died. Ku nsonga y'okuba nti Katerega yasaba avunaanibwa okubeera ateeka eriiso ku mugenzi Kirumira, oludda lwabwe terwayita bujulizi bumala kukakasa ndabika ya mwami oyo Katerega oba nti omwami oyo gyali mulamu oba yafa. All that court heard was hearsay evidence that he was put out of action. Byonna byeyawulira kkooti bye yawulira byali bigambo obugambo nti omwami oyo yattibwa. No security officer came to court to confirm that he put Katerega out of action and or explained the circumstances under which he was put out of action. Tewali musirikale yenna yajja kubuulira kkooti oba kakasa kkooti eno nti omwami oyo Katerega yattibwa oba okunnyonnyola ngeri ki omwami oyo gye yattibwamu. Counsel for the accused submitted that no post-mortem report was tendered in court, proving that one Katerega was identified by a relative or anyone who knew him and indeed died. Lawyer w'oyo avunaanibwa yagamba nti tewali bbaluwa yonna gye baakubeerako mubiri gwa Katerega oba yaweebwayo mu kkooti ng'eraga nti waliwo owooluganda lwe yenna eyali amanyi omubiri gw'omwami oyo Katerega ng'ekakasa nti omuntu oyo yali afudde. Apart from telling court that he was put out of action, no witness explained to court how he was put out of action, how his body was disposed of. Was he handed over to the family for burial? Nobody informed court that they attended his burial. His existence and death remains mysterious. Okujjako okuwulira kkooti nti omuntu oyo yattibwa, tewali mujulizi yenna eyajja mu kkooti okunnyonnyola ngeri ki omuntu oyo gye yattibwamu, ngeri ki omulambo gwe gye gwaggyibwawo, oba yaweebwa abooluganda lwe ne bamuziika. Tewali muntu yenna yabuulira kkooti oba yabeerayo nga bamuziika. Okubeerawo kw'omuntu oyo oba okufa kwe kusigala nga kubuusibwabuusibwa. The Land Assistant DPP submitted that in the Androa case, court relied on the confession made by the accused. Mu musango ogwa Drowa, Assistant DPP yagamba nti kkooti yeesigama ku statement yakolebwa avunaanibwa. I've had the opportunity to read the Androa case. Nafunye omukisa n'ensoma omusango ogwo. Facts in that case are distinguishable from the facts in this case, in that the confession in that case was collaborated with some other evidence, like the note from the accused, where he mentioned the name of Professor Mudola he had murdered. Ebiri mu musango ogwo tebikwatagana n'ebiri mu musango gwe tulina wano, kubanga mu ogwo omusango waliwo obujulizi obwali bukwatagana nga nti waliwo ekyawandiikibwa nti waliwo akapapula kafunibwa okuva kwa avunaanibwa nga kwogera ku linnya lya Professor Mudola. He was also arrested after he went for help from a witch doctor to silence the ghost of the deceased persons he had murdered by hurling a grenade. Nti era yakwatibwa ng'agenze okufuna obuyambi okuva omusawo w'ekinansi okumuyambako okusirisa omuzimu gw'omugenzi gwe yali asse. The collaborative evidence satisfied the trial judge that his confession to the killing was true. Obujulizi obwali bukwatagana bwamatiza omulamuzi oyo nti omuntu okuwuliriza omusango ogwo kyali kituufu. Even if the court held that police with modifications should follow the guidelines, such modifications cannot include failure to record the statement in the language the suspect understands first, and then translate it in English, which is the language of court. Kkooti ne bwe yandigenze ng'ekozesa ebyali bikyusiddwa
bandibadde bagoberera yandibadde okugoberera emu ku ebyo nti tebalina kulemerwa kuwandiika statement mu lulimi ateeberezebwa okuwuza omusango olwategeera oluvannyuma statement eyo nekyusibwa nejjizibwa mu Lungereza kkooti olulimi lwekozesa. Because this is a constitutional right of a suspect for the charge to be explained in his language as enshrined in Article 23, sub-Article 3. Eno ddembe erimuweebwa ssemateeka eri omuntu ateeberezebwa okuwuza omusango mu Article namba 23 ennyingo eyokusatu mu ssemateeka wa Uganda. It cannot also mean to merely write at the end of the statement that charge and caution statement read back to the maker, being translated into Uganda by me, and he confirmed as true and correct, and then append his signature or thumbprint. Ate kitegeeza nti kyakuwandiikako obuwandiisi nti statement ezeemu n'esomebwa eri oyo agikoze mu lulimi Oluganda era nga nkakasa nti bituufu nga oluvannyuma nenteekako esignature oba ekinkumu. Court is therefore declining to rely on the police charge and caution statement based on 3 main reasons. Kkooti ejja kugaana okwesigama ku statement eyo ng'esinziira ku nsonga zino 3. 1. The charge and caution statement was recorded in the English language, not Luganda, the language understood by the accused, and he never endorsed on the crucial part where he ought to have acknowledged that the contents were read back to him in the Luganda language and he understood before signing or writing his name. Statement eyo yakolebwa mu lulimi Oluzungu obutali Luganda avunaanibwa olwategeera obulungi era teyateekako mukono mu awali ekitundu ekiraga nti omuntu yategeera bulungi ebyali mu statement eyo nti era statement eyo ezeemu n'emusomerwa mu lulimi Oluganda lwategeera obulungi nga tanaba kuteekako omukono oba okuwandikako erinnya lye. 2. He was found with healing torture marks on 2nd October 2018 when he was examined, which was about 4 days before he recorded the statement, with one healing wound on the forehead and multiple on the back, which fact PW10 Walimbwa claimed he did not see, which is unbelievable since the one on the forehead was apparent to the naked eye. Ensonga ey'okunti yasangibwa ng'alina ebisago ebyali bigenda biwona byeyafuna nga 2/10/2018 mu kiseera kye bamukebereramu nga wali wakayita nnaku 4 nga yakakola statement eyo ng'ekimu ku kyo yakino mu nga waliwo nnaku 4 nga tannaba kola statement eyo n'ebirala ku mugongo nga omujulizi namba 10 Walimbwa yagamba nti bintu tabiraba ng'ate ekyali mu bwenyi yali asobola okukiraba n'amaaso ge. 3. The author of the charge and caution statement, Walimbwa Stephen, was found not only to be incompetent as an interpreter in Uganda language, but lied about the condition of the accused. Court has no cogent reason to doubt the defense that he was tortured and coerced into writing his name on the confession to save his life. Ensonga eyokusatu neyawandiika statement eno Peter omujulizi ow'e10 mwami Walimbwa Stephen yasangibwa nti si omuntu tasobola kuvunula bulungi mu Luganda era yalimba ku mbeera y'omwami oyo avunaanibwa. Kkooti erina nsonga yonna kwokkiriziganya na ludda oluvunaanibwa nti omwami oyo yatulugunyizibwa era n'akakibwa okuteeka erinnya lye ku statement eyo okutaasa obulamu bwe. Section 24 of the Evidence Act, Chapter 6, Laws of Uganda is very clear on when the confession is irrelevant. Section namba 24 mu amateeka ge bagobera nga okuwa obujulizi amateeka ga Uganda ennyonnyola bulungi di statement eyo lwetasobola kubeera ya mugaso. A confession made by an accused person is irrelevant if the making of the confession